live, eh? Good stuff. Masha tu mgani? Andika hapo kwa live kwa Senator Allan Chesang. Siko sawa? President. Nika Senator Allan Chesang. Hapo chini hapo. Good stuff. One, two, testing the microphone. One, two, test. Right hapo. Iko sawa. TikTok na pale mbili Elgon. On Mount Elgon, eh?
Okay, maybe that's new developments, but ile niko sure walikuwa wanakuja ni Barcelona na Crystal Palace I think. Fungua Atalanta. Hand over next month. Barcelona na Crystal Palace. Wacheze mechi. Zito sana. Unajua akasema anaongea na Arsenal manake kuna fan base kubwa sana Kenya. Yeah, definitely. Fan base ya Arsenal imegrow mbaya. Aishi aje hii Kenya jamani. Arsenal watatuua bwana. Tutawaua. Arsenal wakikuja hiyo bwana hapana. Hiyo rais asifanye hivyo bwana. Acha hiyo Barcelona na Crystal Palace tuko sawa. Hiyo ita balance. Yeah, that is what. Akileta Arsenal hii Kenya tutaishi aje? Tutapumua wapi? Yeye ndiye alikuwa ameconfirm. Ati JKIA ndege imetua hivi maplayer wa Arsenal wanashuka. Nairobi zitasimama bwana. Hapana. Rais usifanye hiyo kitu bwana. Sisi kama Chelsea pia tutalalamika, kama Manchester United pia tutalalamika, Manchester City tutasema rais pia sisi tulishinda kombe. There was a time we won. Lakini ni rais wa nchi nzima bwana. Ni rais wa nchi nzima bwana. Anataka ni fadwa sana. Mkishinda kikombe ataleta Man U. Hata leta Man U. Wakishinda. Si Man City wameshinda last year mbona hakuleta? Sasa ni wakati yake, ni sahi stadium haiko wa kuchezea. Sasa Atalanta stadium iko. Raila Amolo Odinga stadium. So ni kwa sababu ya Atalanta. Ni ku launch Atalanta. Una invite wageni waheshimiwa. Utaleta tu ati unaleta anytime, no. Arsenal bwana. Na unajua anaweza leta kabisa. Leta. Hiyo mtu na siasa. Lakini hata hiyo ya Barcelona ni kubwa. Ni kubwa sana. Hiyo ni big. Ni waombe bana wa Curtain Raise na Nzoia All Stars. Nani? But hii weekend ni ya when? No, si weekend. No, si weekend. Kama ni weekend na cancel kila kitu, nitabidi niende Tanzania. Kuna labda alipe referee. Tuko sawa? So twende. Haya. Breezy na kungojea uniambie. Labda alipe referee. Najua ile nyingine alikuwa amelipa referee ile nyingine, lakini tukatoka draw. Jana walikazia. Ai lazima yani tukiwapiga yani ya Mungu. Ai. Sawa. Ile mwambia. Ikoje? Yangu. Juu No, not that on this one. This one. Unajua tunaipiga live kwenye YouTube, Facebook, TikTok, kila mahali. Hapa iko sawa? Iko sawa? Hapa. Top. Ati Arsenal team kubwa. Inaitwa AMTV. Inaitwa AMTV Wakideo mwenyewe. Kabisa bro. Phones on silent. Washa twende sasa. And we are live, mtu wangu wa nguvu, tuko live katika AMTV, katika mtandao wa YouTube pale. Thank you for watching. Kama umeingia ndani kwenye YouTube pale so far, shukran sana kwa kuchagua AMTV. I appreciate you. Maybe umeona katiza pale katika social media ndo come through. Asante sana, I appreciate you so much. Please subscribe pale katika YouTube channel. Tusonge tukiendaga kwa mpigo zaidi. Tuko live pia katika TikTok. Watu wangu wa TikTok, asante sana for tuning in. Nimekuwa pale. So far I appreciate. Na mcheki boss yuko ndani pale, anasema hii team ni kubwa. Asante sana. Pia mwingine ambaye yuko ndani pale, Meshi Keshi, thank you so much. Derek The Don, asante sana. Hussein Kibe, I see you. Shukran sana. Henry Van Henry, asante pia pale for
checking us up. Alafu pia Dominic Kwemboe na kucheck pale. Asema Senator tano tena. Daughter of God anasema mnanipatia kiongozi. Mnanipatia kiongozi. Sawa sawa, asante sana. Alafu namcheki pia huyu anaitwa Bizonte pamoja na nani mwingine Pan B. Shukran sana. Tupo live right now na kama nilivyokuambia pale mapema, tupo live na Senator Trans Nzoia County Mheshimiwa Allan Chesang ndani ya AMTV. Karibu sana my brother. Asante sana. Good to see you here. Good to see you man. Pamba nayo umepiga. Sasa hii ndio sasa ya luku kama luku. Luku kama luku. Asante sana bwana. Unajua ule ametengeneza hii kweli? Ambie. Ambie. Kwa kijana anajituma sana. Anajituma sana Mkenya hii. Haijaimportiwa. Mimi ni mtu nanunua vitu yangu locally. Oh, hii local. Local. Hii locally. Nimepimwa nikashonewa kwa mwili. Hii ni local. Local baba. Basi ni hatari. Hii ni anaitwa Sao Tutorial. Sao Satorio Sao mwenyewe. Baya yule. Hii yote ni yake. Napiga. Ni saa tu vest nini ile za ndani socks ndio si yake. Kila kitu kingine ni sawa. So kwa hivyo juu paka chini umepiga kama ngapi hivi? Kidogo tu. Affordable. Umesema luku ni local tu. Affordable kabisa. Support Kenya. Buy Kenya, jenga Kenya. Jenga Kenya mzee. Naipenda sana. We support our local, you know. Lakini sasa ya kawaida mweshi. Sasa sio local lakini it's affordable pia. What is affordable to you? It's not affordable to me mweshi. Hapana, ni affordable. Affordable kabisa. Hapana bwana. Hata mimi nikiangalia look yako hii. Pia naweza piga hesabu. Naweza piga hesabu. Mweshi nimeona umepost video tu saa hii. Katika Facebook yako. Unasema pale komando. Unamuita governor wa Trans Nzoia County Mheshimiwa George Natembea Komando. AKA Komando. AKA Komando. Unasema ameweka kwenye budget masanduku majeneza. Coffins. Yes. Kwenye budget. Coffins. Kwenye budget ya county. Ameweka coffins. Supplementary budget yake wameweka coffins. They allocate money for coffins. To buy coffins or to make coffins? To buy coffins. Okay, they give a contract to someone who makes coffins in Trans Nzoia. How much money? The first supplementary budget was that was financial year 2024-2025. They put 5 million. How much? 5 million. 5 million. Yes. Then this one, I think they have doubled the amount to 10 million just to buy coffins. Kwa nini? I wonder. And that is why nimeuliza because I honestly have never heard of anything like this in the country. Kweli tu sijawahi. Sasa hiyo watu wa Nzoia wana mahitaji sana ya coffin. Na hatutaki kuwe hivyo. Yani inakuja kwa sababu ya the you know our health sector is just pathetic. Paka kwa budget. Let me tell you, ile watu wanakufa Trans Nzoia ni wengi sana. Just because you don't have medical staff, medical equipment, medicines, you know, pharmaceuticals and non-pharmaceuticals in Trans Nzoia hakuna. Watoto wakizaliwa wanakufa. We've had more than 500 deaths ya watoto ambao wanazaliwa. We have people dying every day. If you take anyone to our hospitals in Kitale, wakienda hawatoki. In fact, the hospital was nicknamed Shakahola because when you take a patient, they don't come out. Which hospital is that? It's called Wamalwa Kijana Hospital. It was nicknamed Shakahola. It was nicknamed Shakahola, not by me, by the people. By the people. So now let me ask you, is it the county assembly of Trans Nzoia that decided, ama who decided that vile kunaenda lazima tuweke budget kando ya coffins? Okay. The budget comes, you know, the governor forwards the budget to the county assembly for approval. Yes. Okay. And the county assembly approves.
So that is where also sometimes I really want to work with the members of county assembly. But it's so unfortunate that they can approve something like this on the supplementary budget. So now, if, for example, you're saying that Sipitali kama Wamalwa Kijana Hospital is not working because of some reasons I don't know, maybe ni hakuna madawa, ama hakuna equipments, ama hakuna madaktari, you know, madaktari wako. Is there a budget for the hospital? I mean, if there's a budget for coffins, then madaktari budget wako. Pia Sipitali jamani. For some reason, they put so much money for health and the health sector. Okay. But pesa iko. Pesa inawekwa. Okay. Lakini madawa haikuji kwa hospitali. In fact, they stopped procuring medicine from KEMSA because they are giving the tenders to individuals, to private companies to supply medicines, but they never get to hospitals. In fact, what gets to hospitals mostly are maybe painkillers. Unfortunately, even condoms go to the hospital, lakini madawa hakuna. Like real medicine, drugs hakuna. Hey, you know, you're talking about George Natembea. And you see, team inasema Tawe movement. And you see, number 2 best performing governor in the country according to ratings. After huyu wa Mura anaitwa nani? A private company iliweka inaitwa nini? Inaitwa after Irungu Kangata. Next number 2 is George Natembea, best performing governor in the country. No, hiyo ni mtu alisema tu. Alipigwa mpesare akaongea. Sema huyo ndio number 1, number 2. 64% performance. Hata mimi nikituma saa hiyo utaniweka number 1. So nasema hawajui Trans Nzoia. Inaitwa Poly something, I don't know. Ipsos, how is Ipsos? 2024 Ipsos. George Natembea number 2 best performing. Unasema niku walikanjwa. Uliza auditor general ndio kupatie the real things because they have auditors on the ground, they know. How come no leadership is complaining from Trans Nzoia? Nimekusikia wewe tu for the first time, nimeona video pale nikasema. There are so many people complaining. In fact, don't even expect leaders to complain. There are so many. Look, ask the local mwananchi. Ask the local mwananchi, they will give you real complaints of what is happening on the ground. Okay. All right. Mheshimiwa Senator Allan Chesang. Labda kuna wenye hawa complain. Maybe there are those people who do not have Trans Nzoia at heart. My friend, mimi nimezaliwa Trans Nzoia. In fact, nimezaliwa hospitali inaitwa Maida Hospital. Maida Hospital. You know, Trans Nzoia County. I saw Governor Natembea yesterday. Calling a whole press conference. Because I went to radio. Yes, Radio 47. Radio 47. Yes. Na nikaongea mambo moja mbili. Hata sikumaliza. Yaani niliguzia tu. Hata sikumaliza. Jamaa akaita press conference. From that interview akaita press conference immediately. Na kunijibu huyo sijui ni mpita njia, sijui akaniita mimi ni alitumia jina gani? Alisema mimi ni mpita njia, mimi ni watu wa kukuja, yani ya kukuja Trans Nzoia. My friend, I was born in Trans Nzoia, Maida Hospital. I've been a resident of Matisi ward. From when I was born. Na naweza ita majirani wangu ambaye tulikuwa na wao, we've grown together. Huyo mwenye anasema mpita njia ni yeye mwenyewe. Because ukimuuliza alizaliwa wapi, hatakwambia. Ukimuuliza aliishi wapi, hatakwambia. Ukimuuliza jirani wake alikuwa nani, he will not tell you. Ukimuuliza alisomea wapi, hakuna. Classmate yako alikuwa nani kwa Trans Nzoia, hakuna. Kasi Google tu. George Natembea alitoka, wacha ni Google bwana. Senator mimi hakuna. That is why tunapitia hii mashida yote in Bungoma. And that is why he's fighting people from Bungoma a lot. He came from Bungoma County. Yes. That is why he's fighting jirani wake Wetangula, anapiga Mudavadi vita because he comes from there. He does not come from Trans Nzoia. Unasema governor Natembea sio wa my friend, make Google your friend. Make Google your friend. Wacha niingie Google, what do you mean? Wacha niingie Google hapa. Maybe Google can bring you the things ya amekuwa governor hapa, anasema Natembea did not even have a home before he was governor.
He just built there. He bought a house when he became governor. He's built when he became governor. He didn't even have a home in Trans He Nzoia? did not have a home in Trans Nzoia. Before he was governor? We did not have a home. He bought a Yes, home. I can't confirm. Huh? Me, I'm telling you. This All is right. He bought a home after he became governor from someone who was my neighbor. Akabomoa hiyo nyumba na akaijenga tena. Then he bought other properties later. When was that? After he became governor? Yes. He first term? Correct. He first term. That's when he bought a home? Hizo ndio maendeleo ambayo amefanya. Ile najua complete project maybe ni nyumba yake ambayo amejenga na amenunua na mashamba na kuweka ng'ombe na umbwa. Hizo amefanya. Kama kulisha umbwa inumbwa zimenona hivi. Hizo amefanya. Kununua nyumba na kubomoa na kujenga mpaka ikuwe complete, hiyo amefanya nyumba yake. Na kununua ng'ombe akaweka maziwa nini kwa shamba yake, over many acres of land that he has done. Hiyo naweza mpatia heko. Lakini kwa yake ya familia. Lakini ya Trans Nzoia, lakini ya Trans Nzoia zero, my friend. I was with you yesterday and I offered, nikasema anyone who posts one project, one complete project ya governor Natembea, I send them 10,000 shillings. Nasikia hiyo. Nilisema from the senator. Is money. Not funds from World Bank, not funds from, other sources. His money. The money from the county? From the county. Of Trans Nzoia? Of Trans Nzoia. After receiving 39 billion shillings. You're serious? One complete project, zero. For the first term ya Trans Nzoia? Zero. Ya Governor Natembea? Yes. You're saying he... Hey. You know the work of a governor. You know the work of a governor. Yes. Hata ECD? ECD hakuna. There is ECD classes moja mbili, those ones. These are projects that let me tell you what happens. The governor completed some ECD classes. The governor receives 13 billion. Okay? Per year? Per year. Okay. The governor has 25 MCS. Okay? Okay. He splits, for example, he puts 30 million as ward-specific funds to each and every MCS. 30 million? 30 million. How much is that? Goes to each and every MCA? Yes. How many MCAs we have in Trans Nzoia? We have 25. 25 of them? So that's 30 million times 25. It's a lot of money, huh? It's a lot of money. 30 million times 25. How much 25. Is that? Let me just give you that hesabu. 30 million. Just a minute. Times 25. That's 750 million. 750 million. Yes. Out of 13 billion. Then there is some money for development he puts aside. There is some money for recurrent expenditure he puts aside. Okay? These ECDs you're talking about, there are projects that are implemented with these 30 million that he gives to ward-specific funds to MCS. So it is the MCAs who are implementing? MCAs who are implementing. Now, how much there? 750 million. 750 million. What he does, he makes sure that when an MCA builds an ECD, lazima aweke picha yake na MCA. When an MCA grades a road, lazima aweke picha yake na MCA. Then he comes to launch the ECD. Hiyo pesa ni ya nani? Ni ya MCA. Sio yake. Yake ni gani? So tell me, where does these other billions go to? Tutoe pesa ya salary. We remove like 3 billion for salaries, for example. Per year. This one for development, zinaenda wapi? What has he developed? He only goes to launch MCS projects. What has he developed? Which project? Governor Natembea zile ame launch zote. I can tell you where the funding is coming from. Mfano. Okay. Let me give you a mfano. Yes. There's one hospital in Kwanza constituency that the M-Pesa Foundation built for us. Okay. M-Pesa Foundation. Okay. He went and launched it. Fully. Okay. Alienda akajenga, akasema ni yeye amefanya. Tomboya. Your M-Pesa Foundation inaitwaje? Inaitwa Kwanza Hospital something. Okay. All right. There is Tomboya Mother and Child, which he changed the name. I'm told he changed it to his mother's name. I don't know. But there was no public participation when he changed the name. Okay. So me, I know it as Tomboya Mother and Child Hospital. Okay. That one is World Bank money.
fully sponsored by World fully sponsored by World Bank. Okay. But he's launched and he goes and says, mimi nimeletea wamama wetu project ya mother and child hospital. This same hospital you're talking about that it has been nicknamed Shakahola. Khaemba alijenga hiyo hospitali na akaifungua, but Natembeya came and relaunched it just to show people that he's the one who launched it. It was fully done by Khaemba. Just before he exited, he launched the hospital. Okay. A few weeks to elections. Okay. He launched the hospital. So it was done by Natembeya. By Khaemba. The incomplete stadium that was done by Khaemba from 10 years ago. Amekuja amechukua. Khaemba had put money for the stadium. Amekuja ameongeza pesa ya stadium. But inaenda tu ikiongezwa pesa, but it does not. But okay, there's a small progress, but it's not complete. Percentage ni ngapi? Now maybe 50%, 40%, let's say. 50% done. 15 years now, going to 15 years. All right. Imekuwa ikijengwa. So yake ni miaka 5. Yake ni miaka 4. Yake ni miaka 4. This same person, you know, kazi ya governor ni nini? Governor is the CEO of our county. It's true. According to the constitution. He's the CEO of the county. Yes. And we respect that. And we respect the constitution. Sasa yeye, kazi yake si oversight ya national government. No, basi anapiga tu siasa national government, lakini bado anapiga kazi yake pale. Which is okay. Kupiga siasa is okay. Yes. But governor Natembeya ana oversight national government, but he's doing nothing himself. So yeye anataka ku oversight the president, but he does not want to be oversighted. So I went to radio for 30 minutes. Ameita the whole press conference. Huyu mtu ni mpita njia, hata ajui watu wanakufa na coffins nahitajika. We know. In fact, I go to more funerals than him, and he has the money. Me, I don't have any allocation from the national government to do any development, zero. But I go to as many funerals as possible, more than him. In Nzoia County? In Nzoia. Even if I don't go, I send my contribution and I represent I'm represented in the funerals because I know what it feels because I've lost a father before. Wow. Auogopi hiyo tawe movement? Vile unavyoendelea, because nakuona vile unavyoendelea na kuna tawe movement kule na inaonekana imeteka sio Nzoia tu, ni kama inateka Western kwa ujumla. Lakini sasa wewe ndugu yangu, and apart from that, the way na kusikia ukipiga siasa yako bado kumbuka there is someone like Sifuna, the last research niliona amewekwa kama almost msemaji wa Western. Watu wa Western wanasema kwamba sasa hivi Sifuna akiongea Western inasikiliza. Sifuna mgani? Edwin Sifuna, Senator Nairobi. Oh, my colleague. In fact, there was a story that I read from the Daily Nation juzi, ilikuwa inasema that some leaders in Western Kenya today akienda hata katika mazishi, you know, watu wanangoja useme align kwanza na linda mwananchi ndio wakusikize. Usipo align sasa unaanza kuzomewa, yani it's even hard for you to speak. I know Sifuna as my colleague in the Senate. Senate, as in simujui kivingine. Hukuona hiyo story mwesh? Hiyo research kuona? Gani? Ya Tifa. Hiyo toka juzi ikisema Sifuna ni do you know what I respect? Ni mkubwa kushinda hata Mudavadi, kushinda Wetangula. That is the moment. That is okay. According to that research at that time. That is okay. Na hiyo research yao, it is okay. And we choose to believe what we believe. That's what I respect. Yes. If Sifuna can sit next to me and tells me what he will do better than the current president who is there or the previous one who left, then I will respect. If Sifuna comes and tells me I have done this for Nairobi people, then I will respect. Me, I can tell you more than 20 projects I've done for Nzoia, and they are proud of me, and it's not my work. But when I call Sifuna, let me tell you. Nipe hata tano za Nzoia. Nakwambia sahi. Nikikaa leo na Sifuna hapa, nimuulize bro, sisi ni vijana Sasa okay sawa, bro, sisi ni vijana. Yes, sisi ni vijana. So situsukume kitu mbele. Okay sawa. So tutadu nini ile different yenye Rezo hajafanya sahi. Ataniambia sijui, lakini ni one term.
surely. Sasa wewe nikuulize bro, hata wewe for example tuseme hujaoa leo, umeona mrembo. Sasa huyu mrembo utaenda ukae naye akwambia sasa mimi guys have disappointed me, guys have disappointed me, so what will you do differently? Utamshow sijui lakini si yenye ule chadi alifanya. Utaenda umwambie babe, you know me, I'm different babe. Babe, do you love flowers? Do you do what you'll go and no, I'll be different. I'll buy the flowers. But they never bought, I'll buy. So babe, okay. So okay, we'll talk tomorrow. Let me take an Uber. I go, babe. So you use Uber? No, baby. Babe, akia Mungu mimi, I'll make sure I'll get you a small car to move around you. You know, you say something different. Paka mama ingie nini? Box. Kwa box. Sasa sijui kama unanipata. Utamtongoza. Yes. So hii kitu yote ya mimi ni Sifuna, sijui mimi okay. Wewe ni Sifuna, then tell us what you will do differently. That is how we have to ask our people. Unasema it doesn't end there. It never ends there. Never ends there. The same way my governor unasema anataka kuwa rais. Mara anataka kuwa lawyer kingpin. Mara anataka kuwa governor. Where is his politics? Mara anataka kuwa okay, what will you do next? Sisi hatujui lakini sisi tunajua yani one time lazima aende nyumba. It's okay, he will go home, he always goes home every day. But you know, Senator, what they say out here is they always say that the way Kenyans vote, they just vote against. And that's what they say, that Kenyans always vote against. And that is why we have to be different. So when they say we are just voting against, so there is no really need for Kenyans. For this country to move forward, bro, lazima tufikirie differently. Hata wewe kuweka mama kwa nyumba lazima ujue huyu nikishikilia atafanya biashara hii. Huyu nikishikilia atafanya hivi. Lakini wewe unaona mtu mwenye anaenda out daily, anarudi nyumba asubuhi, anaamka jioni, ukiweka kwa nyumba atafanya the same thing. No progress. Same thing. So I'll tell you, mimi nikiona Sifuna ameenda ground amefanya 1 2 3. Hata Nairobi tu, where is the senator? Hata Nairobi tu, I'll tell you, me I'm a senator. I've done 48 boreholes in 48 schools. 48 boreholes and 48 schools. In 48 schools. In 48 schools. In Nzoia. 48 boreholes. Yes. Because our pathetic... this is from your own money. My own money, under my foundation. Under your foundation. Yes. I look for funds, look for partners, friends. We do boreholes in schools. That is something that is not my mandate as a senator. Which schools? There are so many. 5. There are so many. We have Ukingoni, we have... okay, I'll tell you, I've done around 10 in Kapumboi ward. I've done like 3 in Matisi ward. I've done 48 in total across the county. I have mobile clinics that move across the country because we don't have hospitals to do free medical clinics. How many mobile clinics? 3. Okay. That moves across the country in different villages. In Nzoia? In Nzoia County. I have over 87 students in school. Under my foundation, paid school fees by me. It is not my mandate. Okay? That is high school or primary? Primary school and a few in high school. Maybe 3 in university. Okay? Okay. I give you 5. Okay. I built an ICT hub. Okay? That we are giving free digital skills to our youths. Those who are primary, waiting to go to college, those ones who are going to college, we are giving them free digital skills in my hub, built by me. Okay? 100 capacity. We do 2 cohorts every single day. That's 200 students in a day. We have done so many classes already. And that is for free? Many of them for free. Many of them are already earning. Because we educate them on how to, the medical skills, the ICT skills, okay? And we educate them how to monetize them later. Ya tano. Ya tano na ya mwisho nipatie kwa sasa. I support sports fully. Okay. You know, sports fully. And with the sports I support, volleyball, football. I own
a football club now to now, you know, when we map and we get talents across the county, we tunasaidiana hao vijana waende. Unajua kuna wengine kitabu waishiki, wengine wanatumia talent like me. For example, mimi nimekuwa mahali niko juu ya talent. Nakumbuka ile table tennis ulianzia kutoka high school pale Mweshi ukatengeneza 1 meter. Ulisema 1 meter ulitengeneza high school table tennis. Okay, what I made $9,000. That time dollar was I think 106 exchange rate. Mweshi, you were that good, eh? Table tennis, eh? I was extremely good, and I was ranked in Africa. Na unajua ile vitu nakwambia, Championship ya Africa. Na ile vitu nakwambia, ukasema $9,000. Ile vitu nakwambia ni vitu yenye my classmates will tell you, my schoolmates will tell you, my principal will tell you that in Form 1 I represented the country in Congo Brazzaville. That was my first tournament to represent the country in Congo Brazzaville. The only boy from Kitale that time Waindi walikuwa wamedominate, so I am the one who came like now to break that. Kitale, hata shule za Kitale ziko na table tennis. Uko na shule gani wewe? Tena mwecheche kabisa. Kitale shule iko na table tennis. You know, and from my time, yes, niliweka table tennis ikakuwa very strong until now. If you go to the nationals, school games, all table tennis winners are from Kitale. All. Just like football, national, and even in East Africa. Table tennis from Kitale from my time. Ukaendelea nayo? Nikaendelea nayo. I made some good money with it. Later, I now diverted to other things. Yeah, I heard that you there's a story I was reading about you. Unasema ulitengeneza za pesa pale kidogo kaeka kwa insurance company ya your dad kidogo. Hiyo ni wapi sasa? Hiyo ni wapi? Okay, my dad had a brokerage like insurance company, buying and selling of shares. Yeah. So whenever I made any money with my allowances, nikienda ku represent the country. Yeah. Ukikuja mimi study. Yeah. Maybe I'll put like $3,000 kwa mfuko ya kucontrol. Yeah. Alafu ya kucontrol. Alafu hizo zingine ninampa. Yeah. So what he used to do, he used to buy shares for me. He used to trade with my money. All right. So ananinunulia shares, for example, ya Equity, leo ananunua ya Access Kenya. He was very good in that. All right. So alikuwa ananisaidia ku trade the money. Na bado wewe uko high school hapo? Niko high school. Ushaanza kucheza 1-2-1-2. Yes, niko high school, and I was very good all through campus. I used to represent the country when I was in campus. It made me even be like the only person driving in campus then. So it took me somewhere table tennis, and it made me network with people, with many other people, investors. And I used the network when I started business. I used that network to now endelea na investment, endelea na biashara, and I still have that network till now. And that is why I value friendship, because biashara inaendana na urafiki. True that. Yeah. By the time unasema pia hiyo ukiwa unaendelea na biashara na kadhalika, the time pia mambo iliharibika, biashara ikachomeka. Sasa wacha nikwambie. Paka wale auctioneers kwako Wacha nikupatie story kidogo. Sasa nilikuwa nimeenda. Sikuwa nimejua kama mwahi kusota. You know what happened? Nilikuwa nimefanya vizuri sana mpaka campus. Okay? So when I left, I used to play for a club in France. Wakati nikawachana na hiyo club, I'd made my small money. I was in campus that time, I think 4th year. Yeah, 4th year. Then nika-introduce kwa biashara ingine hapo. Nikapigwa mosho moja safi, clean. Ukaambiwa welcome to Nairobi. Welcome to Nairobi. Sasa nikaoshwa. Nikauza gari. Anzana sasa hiyo home hakuna kitu. Siwezi rudi home. Mimi yule mtu mwenye nimejituma, ile lazima nifanye biashara nisonge. Yeah. Ulioshwa ngapi mwezi? Nilioshwa okay. Value ya gari yangu sasa hiyo ilikuwa kama 2 point something million. I was driving a VW. A VW? Yeah. So hiyo iliishi. Kando na hiyo nilikuwa na pesa kidogo, na kuna nyingine nilikuwa nimeomba. Unajua ile nilikuwa na vitu kidogo. Ukiomba rafiki najua huyu ako na atarudisha. Sasa nikaomba nyingine kama mita nyingine 5.
Ikaenda. Ikabwaga. Yani hiyo ikaenda. You lost almost 8 million. Ai bro. Sitaka nikumbuka hiyo story lakini nilipoteza do. Ukarudi zero. Mimi kusharudi zero sasa. Mimi sasa nikaanza kukaa mahali inaitwa Babs Hostels. Tuchwani unalala mpaka asubuhi. Na hapo ulikuwa umetoka wapi saa hizo? Sasa nimetoka kampuni niko Nairobi. Sasa unataka kwa hostel Tuchwani. Nilikuwa nalala Westlands before Westlands. Kullen. Ulikuwa na Westlands. Ilikuwa na gari West. West. Na gari yako VW. Sasa unatesa na uko uni. German machine. Na uko na hela. Ukarudi kwa 250. Nikarudi kwa Tuchwani pale Babs Hospital, Babs Hostels. Iko tu hapo Kirinyaga Road hapo chini on your right kwa petrol station. Kirinyaga Road. Kuna peti alafu sasa hiyo Babs iko hapo. Ukitoka Ngara hivi unaiona anga imekuandikia Babs Hostels. Yani imekuandikia pale juu. Sasa hauna gari, hauna kakiru. Sina gari, sina kakiru. Mambo yangu imezama. Uko kama 3. Ai. Sasa ile siku sasa sina Tuchwani ya kulipa. Nilikuwa naendanga pale UN, nilikuwa na best yangu alikuwa anasoma hapo kampo. Alikuwa analala kwa hostels fulani inaitwa Mamlaka Hostels. Ka hostel kadogo hivi naambia bro leo nisonge. Songa. So ananisongea nalala hapo na yeye. Ile siku sasa sikiona nampigia naambia unajua mrembo anakaa mzee. Narudi huko kando ya Babs Hostels hapo. Kulikuwa na watch mwingine hapo Mkamba best yangu sana. Huyo chali mpaka sasa hivi namtafutanga sijui kama anaonanga hii video namtafutanga sana. Anaitwa nani? Unamkumbuka? Kilonda. Alikuwa anadini wapi hapo? Alikuwa anafanya kwa duka ya Mwindi. Hapo Babs. Sasa kando ya Babs ukienda the other side. Una duka ya Mwindi. Duka ya Mwindi ilikuwa hapo. Na hiyo duka ya Mwindi ilikuwa na kama amita. Ilikuwa na gate 2. So mlango ya ndani. Alafu ingine ilikuwa hii milango ya chuma ile inajifunganga hivi. You can see inside. So hiyo ilikuwa inawachwa open. So hiyo chia alikuwa ananitandikia kitu ambaye wewe lala tu ukifika 6 toka uende. So this guy alinitandikia hapo mara kadhaa. Then nikimaliza hapo sasa hiyo Babs the same hostel nilikuwa nalipa Tuchwani. The same hostel ulikuwa ukienda kulipa 20 bob. Unaweza oga na uishie. So natoka hapo tena naoga hapo Nairobi. Alafu mimi naingia ground na nimenyonga kasuti yangu. Nilikuwa na suti moja ya brown. Nikiingia tao wewe jua nimelala nje. Na mambo yangu inasonga. Kilunda wherever you are Kilunda. Unatafuta sana na senator pale. Kilunda nilimbayanga shake. Ulimbaya shake. I had a story ulimbaya shake. Yes. Ile siku nilifaulu. Yes. Ulimwai. Ulikuja kukutana naye. Nilirudi hapo. Ile siku sana nimerudi vizuri. Yes. Nikabai ka NZD KBF 949. Ka NZD. Yes. Nikarudi pale jioni usiku moja. Yes. Kabla niingie Tribeca hapo. Yes. Kuna pega Tribeca pale kupiga sherehe hapo juu hapo. Tulikuwa tunaendanga hapo na kina Eric Omondi, Ford Omondi alikuwa the late. May soul rest in peace. Yes. Hapo tulikuwa tunaenda Kicheko Sunday ama ilikuwa Kicheko Monday. Tunapiga sherehe hapo sana. Wakati those days. Tribeca pale juu pale. Karibu na Nation. Kando ya Mojos. Kando ya Mojos. Mojos ilikuwa hapo. Sasa hapo. Labda tulionaga mshikana vitu kwa tujuani labda. Tesa sana hizo area. Hapo nilipiga sherehe sana. Ile siku nimenunua ka NZD nikarudi hapo. Kilunda hakuamini. Uko na NZD sasa? Niuliza ndugu yangu hii ni yako? Ambia ni ya mine. Yaani hakuamini ni mimi alikuwa ananisongea hapo nimenunua kagari kingine. Ambia ni yangu. So nikamuuliza bro nataka nikufanyie nini? Akaniambia anakaanga hapo akisave ile siku anapata pesa ya kununua shamba kwao. Si Nairobi. Kwao huko Machas sijui wapi. Atatoachana na kazi. Nikamuulizanga shamba ni pesa ngapi? Niambia sio ilikuwa so 3 ama Tuchwani sijui ka plot. Nikamtafutianga yodo. Ukamletea? Nikampa. Kaambia nunua shamba. Nikamuuliza kujenga ni pesa ngapi? Akaniambia kama 200 tamjengea ka nyumba huko aende afanye biashara na farming yake. Nikamtafutianga yodo lakini sasa in bits 50 30 nini. Then tukakuja tukapoteana na Kilunda. I lost his number nini. Nikarudi huko nikapata aliwacha job akaishia. Yes, because alipata ya shake bana. Ile kitu alikuwa anataka ashapata so but nitamtafuta.
tafuta Kilunda. Kilunda, mahali popote ulipo unatafutwa sana mtu wangu hapo. Ulifanya fiti sana. So tutoke kwa stories za kuhusiana na biashara na kadhalika, tuingie katika national issues mheshimiwa. Kwenye national issues pale, right now there's a lot that is going on in the country. Mambo ni mengi sana yanaendelea katika taifa letu la Kenya. Number one and first and foremost, nikiangalia kuna masuala ambayo ni ya victims wale wa demonstrations ambazo zilifanyika pale. You know, government imesema kwamba inataka kuanza kuwalipa mdogo mdogo. You know, kuna wale walipoteza watu wao, wakaaga dunia, wengine wakatekwa, mpaka leo hii hawajulikani wako wapi. And the government is planning to, you know, at least compensate, you know, I say, wale walipoteza watu wao 2.5 million na kadhalika. But now there's this whole conversation going on. You're compensating them. Yes. But hiyo pesa unampatia itamponya nafsi yake, because haki ni nini? What is justice? Justice is when at least I will sit and say, yule aliyemua kijana wangu saizi yuko kamiti, ameshikwa, amejulikana, ametambulika, yuko ndani. At least nikilala leo usiku nalala nikijua kijana wangu amelala, ndio, lakini hii kesi imeisha. Roho yangu haikai tu. What do you say about that? Ama watu kama hao unawaambia nini? Hapo umenipeana, lakini Sema nimekupeana. Umenipeana. But anyway, me I look at it differently. Okay. Maybe this all these protests imekuja sana with this government. Okay? Okay. Time ya Uhuru, for example. Yes. Okay? Okay. Time ya Uhuru, watu wengi waliuawa sana. Watu wengi walitupwa Rivayala sana. Huyu gavana yangu akiwa RC na Matiangi, watu wengi, we got so many bodies in Rivayala. Okay? Okay. Abductions were still there. All right? But it was never politicized as now. But that is not the case. Okay. The issue is the government ime-identify hawa watu. Ime-compensate kidogo. It is very unfortunate because hii kitu, hakuna kitu inaweza ponya anyone. Mtu amepoteza mtu wake mpendwa. I've lost a father I know. Hakuuliwa na mtu. Aliuliwa na ugonjwa wa cancer, akakufa. But I have never healed till now. So I don't think there's anything that can make me forget the pain I felt when my father passed away. Okay. All right? Nakuelewa. So ule mtu amekufa. Ameuliwa, maybe for example na polisi. Kuna wengine wameabductiwa. But we never know they have been abducted by who. Number one. Yes. The government ime-compensate. Kama government hange-compensate, tena ingekuwa na maneno. Wangesema, government ja-compensate, jafanya nini. Government ime-compensate, now there is all politics around it. Mbona ime-compensate, mbona nini. You see now, there is something that holds this country called the Constitution. Okay. Sometimes, labda tujiulize maswali. Yes. Which mimi ni mtetezi wa GNZ kabisa. Mimi ni mtetezi wa mwananchi ambaye anapigania rights yake. Yes. It is very okay. But again, all these cases zote sio sawa. Kuna ule aliuliwa genuinely, na hiyo, yani we need to find a way that the government can compensate. Na kama compensate, we need to find a way that the people who did that waweko korokoroni vile umesema. That I agree. Au wani waserve, I agree. But kuna ule mwingine mwenye ameenda against the constitution. Hii sio rais, sio nini. Kuna ule mwenye ameenda against the sheria. Labda for example alienda na silaha, labda kumkata polisi, polisi akajidefend na kupiga risasi. Those ones are things also we need to look at. Kani na hiyo, I'll also love that
as much as the police are protecting us, polisi mmoja pia akikatwa ama akuwe attacked, I would love we as Kenyans pia tuende kwa street, because hata huyo ni mtoto ya mtu, hata huyo ni bwana ya mtu, you know. Okay, you know, right. because wewe one sided, because wewe ukiwa polisi sahi mtu akuja na kikisu na nia mbaya, you will defend yourself. Utafikiria watoto yako, utafikiria bibi yako, useme hapana bwana, hii kitu yule jamaa anataka kunimaliza. But the constitution may limit police sana in such a way that if the mwananchi attacks you, you can't defend yourself. Maybe wewe kuja na ngao, kuja na nini ama ukimbie, which is very wrong. But lastly, hii kitu yote now politicians wameweka politics into it. You've had cases where people from the opposition wanajiabduct, wanapatikana, wakikosana na kuja anasema kesho yake, wewe niliabductiwa, ile nilijiabduct, ile mlinipromise kupata. So even the politicians, they can play some kind of games yenye inadanganya wananchi. Okay. All right. So situation kama hiyo, they can abduct someone, na waende wa politics waseme serikali imefanya ABCD, product ABCD, which should not be the case. I get your point. So we should look at it in, you know, both angles. But those ones that have been legitimately abducted by serikali ya manini, lazima they should be brought to book, and the constitution should be followed. Mwenye amefanya hiyo maneno afuatiliwe. I get your point. Mheshimiwa, we have to talk about this because elections inakuja. But hii mambo ya magoons imekuwa too much. It has never gotten to this level where I actually see goons getting into a church in Nairobi. Cathedral, in my whole life, sijawahi kuona ikiingiliwa. I think in the history of this country, ikiingiliwa na goons mpaka ndani ya kanisa, mpaka ndani na kubully watu around and stuff like that. You know, it's getting out of hands. It's simply getting out of hands. Correct. Na inaleta picha mbaya kwa serikali kwa sasa. You know, and people are asking themselves, are we safe? Can the government really protect Kenyans at this time? Is Toria goons, will it ever end? Ama we prepare just for the worst? We are on our own. No, it will end. I think what the government needs to do is to enforce more security. We've seen that in Nzoia. Nzoia ilikuwa imekuwa mbaya sana na goons. So insecurity was on another level. So what the government did, walikuja wakamwaga askari wengi sana in Nzoia. And to be honest, that goonism, that insecurity imepungua chini. Okay? But again, our goons, sorry to say, our goons ni kama malaya. Okay. Ule mtu wako nayo leo ndio wake. You know? Okay. Goon si wa mtu, goon si wa serikali. The same goon who is fighting anyone from the government today is the same one the opposition will come and pay him tomorrow atakuwa opposition. Yani wako namna hiyo. Wako kazi, wako job. Hawana loyalty. But solution ni number one, creating employment for these youths, number one, which I believe the government is trying, but not as in we need to add more, you know. But again, sometimes our goons wako ready kufanya job. Kuna wengine wameamua hii ndio job yetu, you know. So na serikali inawajua what we wewe hujui magoons wa mtaa yako. Na mbona hawashikwi kama wanajulikana? That is why nasema the security measures should be enforced, because wale wanajulikana washikwe, those groups washikwe nini, wakionekana wameshikwa, those things will go down. Just what happened in Nzoia a few months ago, hata watu wangu wengi walishikwa. Watu wangu wengi walishikwa, na baada ya kushikwa wanakuja wananiambia bro, hii kitu naona itaniletea ngori. Na so we should not loosen, you know, should not loosen. Lazima tungangane mpaka tu tighten those, you know, those mpaka chini tuingie kwa vijiji tuulize ma chief, you know. And the other problem is, you know, when
polisi waliwacha kuishi kwa kambi. You see now the other problem. Polisi wetu kitambo walikuwa wanaishi kwa makambi. You know? It is a place, it's a protected area. Sasa polisi anaambiwa enda rent nyumba yako pale kwa village. So your area, if a police identifies a goon today ama a criminal today, aenda jela atoke, they will know huyu mtu anakaa kwa hii nyumba. It becomes dangerous for them. Okay. Lakini ule askari mwenye, in fact in Trans Nzoia what happened, walitoa askari Nairobi wakaleta Trans Nzoia. Mtu ajuani na goon, ajuani na huyu ni best yangu, ajuani, yani anapita na wewe kupita na wewe. So I think that system should be taken back. Let the police wakae mahali they know they are protected. Okay. Whereby guna juu ya huyu jamaa anaishingi hapa alitutori. Tunamrudia. You Okay. get? All right. So that police wapelekwe mahali yao, wajengewe manyumba vizuri. The same way affordable housing is being done. Let the police wajengewe mahali yao mzuri, wakae na familia yao so they feel protected. Hata wakiendea mtu pale, they know this person cannot come back to my home or to my family. So that is what will change Kenya, and also tulipe ama polisi vizuri. Okay. Because polisi akijua mimi silipi poa. Na huyo hata akienda aibe nikuje nimshike anipe kitu yangu animwache. You see? I get your point. So polisi wakilipwa vizuri, waishi fiti. Mambo itasonga kidogo. Mheshimiwa, there is something you are doing pale kwa Senate katika Parliament. Kwa mpaka kuna time ulikuwa unamuuliza Minister wa ICT, Mheshimiwa William Kabogo, rafiki yangu, ukawa unamuulizia kuhusiana na hii monetization especially kwa mtandao wa X. You know, as Kenyans are content creators. A lot of us, there are a lot of content creators in the country today. Ukienda Nairobi utaona watu wana create content. Si Nairobi tu, all over the country people are creating content. On Facebook there's monetization at least. Katika YouTube pia kuna monetization pale. You know, at least here and there Kenyans are getting some money. Na niliona uli raise kuhusiana na X pia. You know, you are asking questions, wana monetize vipi? Can we be a bit more clear, and how can Kenyans also benefit kwenye mtandao pia wa X? How far are we with that one? Really? No, we are pushing, and I've called the stakeholders to order. I have summoned all these guys from X, from Facebook, from TikTok, and we have TikTok, by the way. We have agreed we have a meeting because just the other day I was in Nigeria. Surprisingly, there was one guy who a friend of mine in Nigeria. He's a kind influencer in Nigeria. Okay. So like a normal conversation we talked. Na nikamuuliza, bro, sasa hii kitu unafanya hivi nini? What following do you have? As in how nikanionyesha. It was not so much. Okay? So when I look at this thing and I say, kuna watu wengi wako na more followings than this one, and they're not paid as much as this gentleman is being paid in Nigeria. So I take my call. I called them on Facebook. Kamuza, baby, uko na followers wangapi? Niko na over 1 million followers hapa, niko na X, niko na hii. How much are you being paid? So akamwambia, mimi nalipwa hii peanuts. Our content creators work so hard. It's true. To be paid so very small money, peanuts. It's true. So when I came back, nikauliza ministry, no, surely. Haifai kuwa hivyo. Haifai kuwa hivyo. We are hosting these guys here. TikTok, sijui nini. We are hosting them here. And we are almost the biggest in Africa kwa TikTok. We are the biggest. Kwa TikTok, yes. Kwa Facebook. Go to Enda Sunday town. Shaingia Sunday town. Shaingia. Ile masinema youth wote unafanya hapo town. Mazee, yani hata mimi nasikianga nikiwa na doni walipe yani. You know, but they are busy creating content. Okay? Hii pesa itaongezwa vipi mheshimiwa? Sasa this pesa itaongezwa hivi. I am the chair of ICT. Yes, I know that. Okay? Mimi nimesummon all the stakeholders, including the ministry, including communication authority, and all these other guys, you know, these TikTok guys, X guys. We are calling a meeting. Number one, they have to have an office in Kenya. Number one. Na mtuambie mbona mnalipa sisi watu yetu kidogo, lakini Nigeria you are paying more money with the less followers. Yes. So if not,
we are going to recommend they exit Kenya waende mahali ingine, which they cannot because they are also making money from. Of course. Okay? Of course. So mambo ni mawili. It is either walipe watu wetu vizuri, yes, or yes, wahore. Ama wahore. Because mambo ni mawili kafikiri kama ile ya president mambo ni matatu. But again we are having also a conversation as the chair of ICT. Yes. There is one thing that I've really talked to the president, and you know, let me tell you, Makideo, our government is doing so much. In 3 years, I can assure you what the government has done, to be very honest, ni mingi sana. But now many people don't know. Kenyans hawaoni hiyo. Hawaoni. Now this is now where I'm coming from. I'm coming to now. Our content creators are amazing. It's true. In terms of creating content. Na wengi wao wako na issue sana ya kutengeneza pesa, you know. I really love content. I really love our content creators and the content you know, like space. But lazima tuwatetee wapate chapa. Kweli. So we are working on a budget for them. Kando na their creative zile wanafanya zao. Okay. Let us use them. Okay? Okay. Let us use them to you know, to like advertise government projects. Let us pay our own to advertise these projects that are there. Okay. Let them also make money from, you know, from government. You know, let them monetize it from, you know, our local stream that the government is paying our content creators to make, as in to showcase what they have done. We have done so much. At the same time, there was a time when the president mentioned that same thing. Akasema kwamba at least when we are paying the newspaper, TV, why can't we also pay content creators and influencers to also advertise and talk about government projects? That has never happened. Something else that you don't know. It has never happened. Itaonekana mweshi ni kama story ni serikali ya gumzo sana na action kidogo. Exactly. Another conversation that is there that many people have not seen, but I've seen it. People like YouTube, Google are killing even our broadcasting, you know, like media houses. They are killing our creatives. We have allowed them. I tell you why. How? Play any video, sahi. Play any video now. Before any video sahi, iishe, utaona advert imekuja. It's true. From YouTube. If you don't want those adverts, watakwambia pay premium. Yeah. See how much per week. Yes, it's true. What makes of our media, like our media sector? Kuna mtu atawahi enda kuangalia, atawahi advertise kitu kwa Citizen TV or KBC or whatever, or TV47 Zero. Because YouTube imechukua adverts zote. Nowadays kila kitu ni hapa. Gazeti iko hapa, nini iko hapa, ukiamka iko hapa. Any video you play. Is it a good thing or a bad thing? It is a bad thing. It is a bad thing because Google is not ours. It's true. Yeah. Google sio yetu. Sio yetu. Yetu ni TV47. Kama wanafanya hivyo, we should charge them for doing that and we pay our content creators. I get your point. Nakupata. Because wanaunda do. Yes. Kwa space yetu. Yes. Na hawatoi chapa. Yes. So, na hawako hata hapa Kenya. Na wako sahi. Wamefungua ofisi. Sahi wako. What are you going to do about that? Umesema either walipe content creators wetu vizuri ama walipe content creators wetu vizuri like other countries. And that is why it is good to travel na ujione mambo. It's true. Whatever is being happening huko unakuja unaleta nyumbani. All right. Kitu ninataka kuambia huyu komando, hata passport yake istampiwe tu Uganda, aende tu Uganda, aone kitu kinafanyika Uganda, arudi, tumpeleke Dubai. Kwa ninatembea hajawahi kutembea? Natembea hajawahi tembea. Natembea nikoshua mwite kwa issue na akuja na passport. Akuoneshe exit ya kutoka in the kwenda international trip. Zero. Sasa investors wakupata wapi? Where will you get investors? They will not come to Nzoia to look for you. You have to go and look for them.
Natembeya has never left Nzoia since akuwe governor. Mimi nakwambia nimeweka 1,100. Akikuja hapa kuja na passport. Akuonesha exit na entry. Passport Dubai, France, USA. Maybe he's saving money for the county. Which money? He's traveling nini na nini kila siku county mingi zimetumia millions to travel and stuff. Why do you have executive? An executive. Why do you have your CECs? The ones who run departments. You're a CEO, travel. Get investors, bring home. Tafuta investor kuja ajenge vitu. Tafuta investors. Many other counties, we have investors doing things in other counties. We have investors build. Now I have an investor who is trying to build ICT hubs for me because he has seen what he's doing. I brought him to do more for our youths because mine is a small one, 100 capacity. But he says, no, if you are empowered, you can do. He wants to invest and give CSR and do more because kitu nimefanya. Sasa wewe utaki investment ya national government because president alituwekea 900 million. Tumalize hiyo stadium inajengwa. Akakataa. Just because nilienda nikatangaza nikasema tumeongea na rais ametuletea 900 million. President ametuwekea 1 billion ya kujenga and equip an hospital that he closed. Na akatransfer wagonjwa wote from that same hospital to Kijana Wamala Hospital, akawatoa kwa oxygen kuwapeleka kwa the other hospital. Hiyo hospitali amefunga tangu haingie. A big hospital that we have tumelelewa tukienda district hospital. You know? The president said, okay. Reason ya kufunga, what do you want me to do about this hospital? I say, boss, please. The same way you're building hospitals in other counties, tuweke pesa kwa hiyo hospitali. Akasema, done. Akashika simu, akapigia the minister. Yes, health. I want 1 billion, not health. Soipan. Yes. Okay. Akamwambia, we put 1 billion to jenga hospitali ya Trans Nzoia, hiyo district hospital. It has been closed for many years. Na hii watu pia ni yangu, tuweke 1 billion. She said immediately. So nikienda kuambia tu raia tumepona. Hii hospitali ambayo ilikuwa imefungwa rais ametuwekea 1 billion inakuja kujengwa. Natembeya refused. And that is why devolution is very good and also very dangerous. Why? But Mhesh, hata kama alikataa, si rais, ni rais wa Kenya. Sasa nikwambie. Kwani hao watu hapo Trans Nzoia sio watu wa rais? Ni watu wa rais. Si ni watu wa rais, si rais, yani rais anatembea, nani anakifua? Sasa nikuulize. Rais akisema nitajenga because these are also my people. They also voted for me. Sasa sikia kitu nakwambia. Wewe ni nani kunizuia? Si ajenge. Kitu nakwambia. Yes. Devolution was made to empower our people. Okay? Okay. It is very good. And it's also very bad. It is very good if we get good leadership. But it is very bad tukipata mtu ambaye atumia akili. Now you see now what devolution does. The governor is a president of his own county. Okay. Okay? Okay. If the president wants to bring development, na governor asema no. The health has been devolved. The constitution imemkataza. Yani, governor kata hapana. No, so what we are doing now is now we have put now money for the roads, tarmac roads, 306 kilometers. Okay? Phase 1 is 113 kilometers. So across Trans Nzoia County. That one he cannot stop because ni kazi ya national government kuweka barabara. But hiyo hospitali amekata. Ya stadium amekata. Ya market we forced. Kuna market imekaa hapo close to 13 years inajengwa. I went and we forced tukatoa contractor yake. Now the national government has finished. Okay? Okay. So hii devolution ni mzuri. Na tena nini? Let me give you a scenario. Easy affordable housing unaona kila mahali. Kibera umeona affordable housing nini? It is county government and national government. What national government says is, governor, please give us land, we build you houses. Okay. Unanielewa? Other governors, even those ones in opposition, they have brought land free. Sema rais, jengea watu yangu. You understand? Do you know what Natembeya did? Tell me. Natembeya aliulizwa shamba. Do you know what he said? Ataki mambo ya manyumba. Na kama mnataka kujenga nyumba, let us value this land. You pay the county, then you build your houses. Juzi umemsikia akisema nini? Ati serikali yao ikiingia
Wanaanza kuuliza wenye hizo manyumba wanaishi kwa manyumba, hizi shamba ni ya nani? Mlitoa hapa title, wajanganya mashu. Where are we going surely? So now what the government has done now for us in Nzoia, imebidi wabomoe prison, one of the prisons, wajenge the main prison, wajenge hawa wafungwa wenye wako kwa the small prison, wahamishe waende kwa ile prison nyingine. Ndio hii shamba ile the prison that is in town ya shamba ndogo, wabomoe hiyo old prison, wajenge affordable housing. Because now that is their land. Prison land ni ya serikali, national government. Hii ya county natembea amekataa nayo. Wow, kwenye TikTok pale Chiwi June, I see you, unasema Mwakideu tembea Trans Nzoia ujione. Okay. Haya, kuna mwingine pale anaitwa Nick anasema Super Senator Chesang, hujaniambia pia unasema nini pale. Sasa naweza natuma ujumbe pale, anasema namna gani Slova ni anasema ukishalipa rent next month utalipa. Sikuelewa unasema aje wewe. Alright, someone anaweza na text pale katika mtandao wa TikTok anasema kwamba anaitwa The Political Table. Sema since Anaconda is a tourist president, let him show us what we have gotten from it. Rais atuoneshe what he has gotten from kutembea katika mataifa tofauti. I think that is for the president. Ataweza kujibu. Na amejibu mara kadha wa kadha pale. Slova na mcheki pale. Mwingine anasema Morrison. Kuna huyu anasema namna gani huyu? Nipeko hata 3,500 nilipe rent mheshimiwa. Alright, kuna huyu anasema my Senator Samido, asante sana for texting pale. Mweshi, lazima tumalize hii conversation, but before we do that, nimesikia conversation nyingine, nimeona video katika social media, president akisema kwamba anataka kuleta Arsenal Kenya. Timu kubwa. Asema jamani, rais ni rais wa taifa zima. Taifa liko na mafans wa Manchester United, taifa liko na mafans wa Manchester City, taifa liko na mafans wa Chelsea, liko na mafans wa timu zingine zote katika Premier League. Harambee Stars. Sio rais wa Arsenal. Harambee Stars, Gor Mahia, FC Bandari. Trans Nzoia All Stars. Kabisa. Paka ligi za Spain huko Barcelona. Niko na timu yangu iko na mafans. He's the president of Arsenal. Wewe ni Arsenal? Haujui nani ndio number 21 pale nyuma ya goalkeeper wa Arsenal? No, but sasa do you think this is fair? Sisi kama mafans wa Chelsea. Unataka nijibu na United opposition katika Premier League. Unataka nijibu hiyo swali? Yes. Acha nikuulize Mwakideu. Niulize. Wewe uko na watoto wangapi? 3. Wote ni twins wote? As in wamepishana kuna 12, 9 na 7. Okay. Kwanza 12, 10, 7. So siku ya birthday ya mmoja unafanyia wote ama unafanyia mmoja? Kwanza hii Jumamosi nafanyia mmoja, anaitwa Naya. 7 years. Yeye peke yake. Natuma zawadi yangu. Nitamtundia birthday cake ya Arsenal kabisa. Bora unaongea mbaya. Sasa nikuulize tu swali. Watu wa Arsenal. Nikuulize tu swali. An honest question. No, Naya, lete Arsenal bwana. Naya anafanya birthday Saturday. Utafanyia huyo mwingine second born? Utangojea birthday yake umfanyie yake? Na birthday sisi tuko na kikombe. Tukiita wageni waheshimiwa wenye wako na kikombe, shida iko wapi? No, but mwesh next season Manchester akishinda tutawaita. Mtawaita kama watashinda. Mtawaita bwana. No, kama watashinda lakini hawaezi. Sasa hiyo ndio shida. Man City walishinda last season. Sasa talanta haikukua. Raila Amolo Odinga Stadium haikukua. Hii mambo iko namna hii ndugu yangu. Unajua tuko na talanta Raila Amolo Odinga Stadium. Yes. So we are launching this stadium. In a big way. Okay. This is one of a kind stadium. Okay. That has been built in very few months. Okay. The standard of this stadium, it's a first class stadium. Okay. Sawa? Okay. Ukiwa na wageni kwako nyumbani. Okay. Hata ukiwa na harambee kwako nyumbani. All right. So una invite wageni waheshimiwa. It's true. Njoo. So the Kenya is launching this stadium. Okay. Inaita matimu kubwa ku launch stadium. Timu kubwa ku launch stadium. Last year Man City talanta haikukua, wangeleta hao kwa Nyayo Stadium ama sijui Kasarani. No. International standards.
Na kabla ichezwe wanakuja wanapima nyasi. Wanaona kama mtu anaweza teleza hivi na magoti, yani akiteleza isichupue huku. Sasa wewe aenda teleza Kasarani. Anabakisha gozi kwa kiwanja. Ati unaita timu kubwa. So timu zingine zikiitwa sio kubwa? Si kubwa. Hata timu zikiitwa sio kubwa kabisa? Si kubwa. Sometimes unajua you don't need a Bible ushike ndio useme ukweli. Timu kubwa ni Arsenal. Mheshimiwa, what is the biggest lie ama misconception that you think people have about Mheshimiwa Allan Chesang? What is one thing you think ukikaa hivi unasema watu ufikiria hivi lakini hata hawanijui? The biggest lie? Yeah. I don't know. Sana Chesang ni wash. But what is wash? What is wash by the way? I don't know. Na mimi natafuta sana nijue ni nini. Na nikijua siwezi amka kila siku asubuhi. Ndakaa tu kwa nyumba nikipiga sherehe nikiwash sijui ni wash I don't know ni nini. Na nataka sana kujua. So ule anasema jua najua. Please. I introduce mimi ndakuwa natoa 50%. Mgao yake akinionyesha tu what is that. Bro, we've worked so hard, bro. And we have people who we have been, moving along. This thing has been a marathon, not a sprint. Not a sprint. We've worked so hard. My businesses are known in this town. I have owned clubs in this town. Yes. I have owned an LPG company. I've done so many business. I've owned shops of distributions of water. I have owned businesses that are known. I have like BPOs, places where we work online, other companies, things that are known, things that you wake up every morning and you say, hey, lazima niende job, lazima nifanye nini. I have people, staff to pay. Why do people don't talk about those businesses? Unatafuta tu anything yenye ni sijui. Lazima ni wash. Anyway, nimesema ule mtu anajua. Yes. Akuoneshe. Nionyeshe. Ulale. Na utamganyia nusu. Tatulia. Tabia mama usiende job. Relax tu. Wacha tuoshe. Tupige sherehe tuoshe. Tuendelee na masini. To control. Sasa. What is the one thing apart from the senator kupiga kazi, biashara zako hapa na pale nini, ni kitu gani ambayo mheshimiwa unaweza kusema hii usiku inaweza ninyima usingizi? Nini inakunyima usingizi? Nini kusumbua kichwa? Kitu inasumbua kichwa daily. Number one naweza sema the welfare of my family first. Okay. Making sure that all my family members are okay, number one. Number two is the respected people of Nzoia County. All these things that I've mentioned. Yeah. Hii yote ni vitu ambaye nimengangana peke yangu, kutafuta biashara, kufungua biashara, kufanya ABCD. But the one respect that the people of Nzoia gave me is employing me. That is my first employment. Okay. After campus, many of my people who we graduated together, we all went different ways. We were all meeting every day, everyone having their CVs. But I never did one. Your first job, employment? Without even a CV. Niyo ya Nzoia Senate? Yeah, Nzoia. Haukuwahi kuandikwa before that? Never. Wacha kuandikwa, sina CV mpaka sahi. Hauna CV mpaka saizi? Mpaka sahi. So the first ever job. Mungu wa Allan Chesang uko wapi baba? Ako hapa juu. Mungu wa Allan Chesang. The first job. Mpaka leo hauna CV? Mpaka leo sina CV. So job ya kwanza nilipatiwa ni ya Nzoia. With so many votes. Overwhelming votes yenye hakuna senator mwaepewa in Nzoia. So that is the same reason why no matter how much my governor is a governor who pays people to matusi, yani kutusi wa kuongelea kwa social media, no matter how much. And even there's a time he told me to name my prize.
to keep quiet. Really? Yes. And I will not... Alikuwa nataka kukukanja? Alikuwa kunikanja. Kila mwezi ile ananiambia wewe vitu yako itakuwa inakuja. Every month? Every month, nyamaza tu. I refused. Why? Because siwezi user hiyo watu walinipea job yani ile bila CV. I can't. Mimi huyo jamaa akifanya kazi, akiweka pesa mahali nafaa kwenda, akilipa workers who are working nurses, doctors, akilipa CHPs, akiallocate pesa na iende mahali nafaa kwenda, I will have no problem with him. Akiweka budget ya madawa na hospitali kwenda madawa, I will never have a problem with him. Okay. Akiweka pesa millions of money to the stadium and the stadium iishe, vijana wetu wapate wakuwa empowered kuchezea mahali, I will never have a problem with him. Sports is dead. Hakuna kitu the governor does, you know. Kazi yake ni kupeleka mdomo Bungoma kutafuta kingpin. Ukiniambia the number of times governor amekuwa kwa ofisi and the number of times ako huko akisema tawe mimi ndio kingpin, mimi ndio nini na kuleta mambo ya ukabila, it is 20 times more than the number of times he's in office. So the people of Trans Nzoia, ni watu ambao wanafanyanga uwasilali. Okay. That is something that okay. All right. Does that mean then 2027 maybe tutakuona kwa ballot kama governor? Sasa ndio nakwambia sasa hawa watu wenye waliniandika job bila CV. Tena sina CV. Lakini wakiniambia sisi tunakutaka hapa, itaenda, lakini it is not my nini for now. It's not something you're thinking about. No, what I'm thinking about is having a good governor who is not George Natembeya. A good governor who will have the interest of the people of Trans Nzoia at heart na hawafanyie kazi. Okay. And that is not you? That is not me for now. All right. For now, do you have someone in Trans Nzoia mwenye unaona huyu anaweza, watu wa Trans Nzoia wanaweza kupigia huyu, at least he's better than Natembeya? That one I don't know. Wadosi ndio wenye wanasema hiyo sio mimi. Ambao ni wananchi? Wananchi ndio wanakupea. So for you, Trans Nzoia 2027 uko pale kwa kiti yako ya Senate? Mimi niko kwa kiti yangu ya Senate, nang'ang'ana hapo unless otherwise, but I am there kwa kiti yangu ya Senate. Because nimeona mahali shida iko. Ni senator ule anatuma pesa na ufuatilie upeleke. Hapo ndio iko shida. Kwa senator anakubali kinunuliwa na nyamaza huko bunge. You see, let me tell you Bakideo. Natembeya has his own candidate. A candidate who has been an MCA. For which seat? For Senate seat. This MCA kazi yake ni huyu ndiye ana-approving budget za coffins, pesa inalipwa hewa, companies zinalipwa hewa. They are the people who approve. The kazi ya MCA under the constitution is to oversight the governor. It's true. This person, yeye na governor ni kama bibi na bwana. Sawa? The person to oversight you is your best friend. The person to oversight you is your candidate for senator. So the governor wants to choose a senator mwenye wanalala kwa kitanda moja. How does it work when your senator says, mimi anashika microphone anasema, mimi vile governor George Natembeya ananiambia ndio nitafuata. Akiniambia turn right, akiniambia turn left, akiniambia jump, na muuliza how high. How will you oversight the county? Okay. Hiyo ni swali tu. Ile unataka ile swali bila nimeuliza, what you want to do with that swali is up to you. Okay. Lakini mimi niko hapo sahi, elected na wananchi, na kunitoa kwa hiyo kiti sio rahisi sana. Kwa sababu ninachunga hiyo wananchi wangu ambao walini. Sasa chama ni kile. Sasa wanoe kama ni wanaenda wanoe panga vizuri. Mabunduki yao waongeze cartridges, waongeze risasi. Wasikuje vile wanakuja. Bado. Hao wananchi wakikwambia mheshimiwa sawa ni wewe lakini badilisha chama? You know, politics is not about the party. The first time I vied for a seat in Kwanza constituency, I went independent and I got overwhelming votes.
Okay. I got close to 9,000 votes in 2017. Okay. So me and Trans Nzoia is not about the party. The same way Trans Nzoia is cosmopolitan. Haina mambo ya huyu ni Mluya, huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mkalenjin. We don't have that in Trans Nzoia. Natembeya is the one trying to bring now that in Trans Nzoia. Kukumbusha Waluya nyinyi ni Waluya. It is not right. We have lived as brothers ever since. All right. In fact, someone the other day, I was playing golf with a friend of mine. You know? And he's like, okay, huyu jamaa tunacheza na yeye ni anatoka wapi? Namwambia Trans Nzoia ni mtu yangu wa home. Ni mkabila gani? Nikasema hata sijuangi. Because that's how we live. We don't look at huyu ni Mluya, huyu ni na hiyo ndio kitu Natembeya wants to bring to us and wants to remind the Luyas that sisi ni Waluya, sisi ndio wengi. Who told him? Wow. You know? Senator Allan Chesang, Trans Nzoia County pale. Asante sana. All right. Cameraman unaomba utulie. Nafikiri kamera kidogo kuna charge kamera. Okay, sasa alikuwa na charge kamera ile ya simu pale. Shukran sana. Derek the Don, thank you so much. Na kucheki pia Slova. Asante sana. Kuna mwingine pale anaitwa Evans Sila na kucheki pia katika mtandao wa TikTok kwa mpigo tena zaidi. Senator, tukimalizia, maybe if you have one word you want to say kwa ile kamera pale, kwa someone who's viewing right now live, pia unaweza kumuongelesha alafu tumalize hii episode kwa mpigo tena zaidi. Okay, first like to thank you. Karibu. For inviting me in your studio. Nimefurahia sana. Asante. Na apart from Trans Nzoia, I think you've talked about the national things that hinders everyone. And we are there as the current leaders. We are there, the youth leaders that we are there. We are willing to really push this country to the next level. So ile kitu ningependa kuambia wa Kenya kwa jumla, hii kitu inaitwa ukabila. Ile ukabila haifai kuingia kwa kichwa yetu. Hii siasa ya mgawanyo, sijui sisi ni Wakikuyu, sisi ni Wakalenjin, sisi ni wanini. It is something that should not be a discussion now. Okay. For example, our generation, like millennials now, na Gen Z, we don't know those things. In fact, hawa wazee wanataka kutukumbusha hiyo mavitu hatutaki. Okay. So tushikane kama Kenya. Tuachane na mambo ya siasa kwa undugu na udada. Tuachane na siasa, tuachane na nini. Let's remember that we are Kenyans, number one. Okay. We are one family. And holding and taking this country forward. Vile nimesema sio kitu sio sprint, sio kitu ya kukimbia 100 meters. It is a marathon, na hii marathon huwezi kimbia peke yako. And that is why you see marathoners, when Eliud Kipchoge is running, for example, in Berlin, akona pacemakers, Yeah. because he can't kimbia alone. These ones are reminding him that tuko pamoja, Wendo champez. Wendo champe, as in let's move together. That is how Kenya should move. We should move together as a country. Okay. Kando na huyu Mkikuyu amesema nini. Now viongozi ndio wengi wanatudanganya. Okay. Our leaders ambao tumechagua ndio wanadanganya sasa wa Kenya. Huyu amefanya hivi because of their own political interests. But Okay. as a Kenyan, wewe jiite mkutano. Okay? When the chairman is you, the vice chairman is you. Okay? The secretary is you. Okay? The members is you. Na ujiulize hii kitu hawa wanasiasa wanasema, is it right for me or is it misleading the country? That you will get an answer when you are the only one asking yourself. Okay. When you have a meeting by yourself. Watena tujui huyu amesema sijui nini, sijui amesema nini. Ask yourself, how will we move forward as a country without any other person next to you? Nani wewe ni mkabila sana umesema hiyo na passion sana. Wengi Hiyo ya viongozi ndio wanatupotosha wenye makabila zaidi. Wanatupotosha. Umesema kwa passion sana. And one of the people I know ambao
One of the people is Commando, aka Natembea. Okay? The other one? The other one ni Muti ya Murima. My friend Gachagua. He's my good friend, by the way. Lakini he said many times kwamba amesema mara mingi kwamba mnamuita mkabila, lakini wakati Murima ilipigia Mheshimiwa Ruto hamkumuita mkabila. Let me ask you something. Na walipigia Ruto kabisa. Let me ask you something. Na alikuwa si mtoto wao, na yeye mwenyewe alishuka kwa ground kuambia Ruto. Wacha nikuulize. Do you believe that Central voted for Ruto because of Gachagua? And let me tell you, you know the deputy president, the president when he was the deputy president, called us more than 300 MPs in Karen when he was the deputy to vote for his deputy. To vote. Unajua mimi siongeangi siasa mingi sana Mwakideo. Okay. But things I tell you ni vitu ya facts. And Gachagua is my friend. My very good friend. Okay. Even the wife is my friend. Okay. Very good friends. Okay. Pastor Dorcas. They are my good friends. Mtu anaweza kuwa rafiki yako lakini ukubaliane na ile vitu wanafanya. Sawa? Okay. So we voted. Kindiki or Gachagua. Ilikuwa kura kama ya kura. Wewe unaandika Gachagua. Nani atakuwa deputy? Atarani na ninio. Yeah. Mheshimiwa William. Over 200 people voted for Kindiki. 6 people voted for Gachagua. Lakini rais akasema hapana. Mniachie Gachagua yangu. Please. Aliomba wa MPs, please. Wacha nibaki na huyu. Kindiki akakuwa frustrated, akatoka hapo amekasirika. Nakumbuka Akachukua nani? Gachagua. So wacha nikuulize swali moja. Gachagua wakati alikuwa serikali. Ulikuwa unasikia ile vitu anasema? Kwani amekampaign na William, amekampaign na rais, hakuwa anajua Ruto for the past 1 year 2 years, hakuwa anajua. Do you listen to and you know the internet never forgets. Go back to Gachagua clips hapo nyuma tu. Go back to Ndininyoro script hapo nyuma tu, when they were eating. When they were eating, when Ndininyoro was the chairman of budget. Wakati ameallocate kila kitu kwake, billions of money kwake, wakati nini, when he was there eating, when he was there controlling all the the budget na ministry zote, wakati alikuwa anaruka na chopa kila mahali, ungeguza serikali. Why are these leaders sasa saidi wako serikali? Oh, hii ni mbaya, hii ni nini? My friend, just because you're not in government. And I'm telling you tomorrow. Yes. If Gachagua comes back to government tomorrow, nasikia unajua ile mambo ya siasa, sasa unajua huyu jamani rafiki yangu ni vile wanatembea advisors ndio wabaya, lakini si mtu mbaya. Playing with Kenyans. Wow. That is the bullshit that we don't want as Kenyans. Kuchezwa hivi. Okay. Thank you so much, Mheshimiwa Allan Chesang, Senator, Nzoia County. This is AMTV. Thank you so much for watching pale katika mtandao wa YouTube. Please keep on subscribing, share widely, comment pale, nitakuwa na check hizo comments katika next episode kwa mpigo tena zaidi. Katika TikTok pia, thank you so much for watching. Nashukuru sana na appreciate. See you on the next one. Mimi chairman naitwa Alex Mwakideo. Thank you, Mheshimiwa. Thank you, my brother. Asante sana. Thank you. We are done. Ay, later, baba. Later.